Kauvery Institute of Brain and Spine, Kauvery Hospital, Radial Road, Kovilambakathilende, Vanakkam. Today we are celebrating the second anniversary of our inauguration here in this hospital. The Kauvery Institute of Brain and Spine oda speciality enna idhula nariya departments of neuro and spine undu. Idhula nariya specialists irukanga. And idhula vandu naanga vela seiyra vidham eppdina integrated neuro care appadina ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து ஒருத்தர் மாத்திரம் ஒரு டாக்டர் மாத்திரம் ஒரு கிளினிக்கில் பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் நிறையா பேர் யாரெல்லாம் பார்க்கணுமோ, ஸோ மேபி நியூராலஜிஸ்ட் பார்ப்பாங்க, ரீஹாபிலிட்டேஷன் பார்ப்பாங்க, ரேடியாலஜி பார்ப்பாங்க, எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவசியம் இருந்தால் சர்ஜனும் பார்த்துட்டு ஃபைனல் ஒப்பீனியன் பேஷண்ட்டுக்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு அந்த டீம் வந்து டிசைட் பண்ணி பேஷண்ட்கிட்ட அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது தான் இன்டிகிரேட்டட் கேர்னு பேர். இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா பேஷண்ட்டுக்கு பெஸ்ட் அவுட்கம்ஸ் வருது. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி நல்லபடியாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், அதோட ரிசல்ட் நல்லபடியாக இருக்கணும். ஸோ அது பெஸ்ட்டாக வரத்துக்கு இதுதான் ஒரு நல்ல மெத்தட். ஸோ தட் எல்லாரோடையும் பெஸ்ட் தாட் வந்து அதில் போய் பேஷண்ட்டுக்கு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியறது. இது நாங்கள் பண்ணி இப்போ 2 வருஷம் ஆகுது. இந்த 2 வருஷத்தில் நிறையா பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நிறையா அட்வான்ஸ்ட் கேர் பண்ணியிருக்கோம். நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர்லேயும் சரி, நியூராலஜிலையும் சரி, நியூரோசர்ஜரிலையும் சரி, ஸ்பைன் சர்ஜரிலையும் சரி. அதனால் என்ன ஆயிருக்குன்னா இப்போது இந்த டீம் வந்து ரொம்ப மெச்சூர் ஆகிடுது. இப்போ 2 இயர்ஸ். ஸோ இந்த 2 இயர்ஸ் மெச்சூரிட்டியில் இப்போது நாங்கள் என்ன ரியலைஸ் பண்ணோன்னா அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போனோம். எப்படின்னா 2 விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் கிளினிக்ஸ் அப்படின்னா சில விஷயங்கள், சில நியூரோ அண்ட் ஸ்பைன் பிரச்சனைகள் எடுத்து அது மேலே ஒரு ஃபோக்கஸ், ஒரு ஸ்பாட்லைட் கொடுத்து அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி நம்ம எடுக்கிறதுன்னு கொடுத்தா சொசைட்டி வில் பெனிஃபிட் பெட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எபிலெப்சி வந்து ரொம்ப பரவலான ஒரு ப்ராப்ளம். ஃபிட்ஸ் வருது. பட் நிறையா பேருக்கு இந்த ஃபிட்ஸு கண்ட்ரோல் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த எஸ்பெஷலி குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு. ஸோ அது ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் ஒரு கிளினிக், ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக். ரெண்டாவது வந்து ஸ்பைன் வந்து பெண்ட்டாக இருக்கலாம். அந்த பெண்ட் ஸ்பைன் அது வேறு விதத்தினால் கன்ஜெனிட்டலாக இருக்கலாம், வயசான காலத்தினால இருக்கலாம், ஒரு கட்டி இருக்கிறதுனால இருக்கலாம். எந்த காரணம்னாலையும் அந்த ஸ்பைன் பெண்ட்டாக இருந்தாக்க எப்படி அந்த பெண்ட் ஸ்பைனை வந்து நம்ம சரிப்படுத்துறது. இதே மாதிரி முகத்தில் வலி வந்து ஒரு ரொம்ப ஆக்சுவலி இட்ஸ் குவைட் காமன். பட் நிறைய பேர் அது மேலே பேச மாட்டாங்க. அதை பற்றி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸில் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ். ஸோ அது வந்து ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பார்க்கின்சன் நிறையா பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பார்க்கின்சன்னா கை நடுக்கும், உடம்பே ஸ்லோ ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறையா பேர் ஒரு டீமே வந்து அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி இவாலுவேட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாக்க பேஷண்ட்ஸ் வில் கெட் பெஸ்ட். இங்கே ஓட வேண்டாம். மெயின் இஸ் நான் கிளினிக்கில் பேஷண்ட் பார்க்கலாம், பட் அடுத்தது ஏதாவது வேணும்னா இன்னொருத்தர்கிட்ட வெளியில் அனுப்பணும், வேறு இடத்துக்கு போகணும். ஸோ அதை வெளியே ஓட வேண்டாம். ஸோ டுகெதர் ஒரே ரூஃபில் we can give the patients the best treatment and management plan. Apart from this, stroke வந்து ஒரு ரொம்ப பரவலான ஒரு பிரச்சனை, as common as a heart attack. பட் யாருமே இதை பற்றி அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி பேருக்கு தெரியாது. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் சிம்டம் வந்ததுன்னா பி ஃபாஸ்ட், பேலன்ஸ், ஐஸ், ஃபேஸ், ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச், இதில் எதுலையாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனாலும் லேட் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரத்துக்கு. ஏதாவது ஒரு சின்ன நர்சிங் ஹோம் போகிறாங்க, அங்கே வந்து அங்கேருந்து ஒரு ஸ்கேன் வெளியில் எங்கேயோ எடுக்கிறாங்க,
அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ எல்லாமே லேட் ஆகுது, படிப்படியாக லேட் ஆகுதே போயிடுது. ஸோ எங்களால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதும் எஃபெக்டிவாக இருக்க முடியறதில்ல. ஸ்ட்ரோக்கில் என்னென்னா, எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு ஸ்ட்ரோக் எனேபிள்டு ஹாஸ்பிட்டல், தட் இஸ் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற எல்லா வசதியும் வச்சுட்டு இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் நம்ம ஸ்ட்ரோக்கை ரிவர்ஸ் கூட பண்ணலாம். ஒரு பெராலிசிஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணலாம், பிரச்சனையாக ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். அந்த கேப்பபிலிட்டி உண்டு இப்போ. பட் ஸ்பீட், டைம், அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ அந்த டைம் ஃபேக்டரை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஐ யூஸ் பண்ணால் இட் இஸ் வெரி குட். ஸோ நவ் we are already having the AI possibility. So AI வச்சு few secondsல எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடும். இதுக்கு சர்ஜரி வேணுமா, இதுதான் பிரச்சனையா, ஒரு ஐவி மருந்து கொடுத்து சரியாக போகுமா, இல்லாட்டா கேத்லாபில் எடுத்துன்னு போய் அந்த கிளாட்டை வெளியில் எடுக்கணுமா, எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடும் within seconds. So we don't waste time. அந்த டைம் ஃபேக்டரை நம்ம ரெடியூஸ், ஷார்டன் பண்ணிட்டா to the minimum, we can save more patients. We can reduce disability. So that is why the importance of AI. And idoda we are also working with smaller hospitals. Yarkitta in the infrastructure illiyo, we can work with them using the AI to help more patients. So idudha inga adutha plan, and that is what we have launched today on our 2nd anniversary. First of all, I want to congratulate the team behind this Kauvery Institute of Brain and Spine Surgery to celebrate the 2nd anniversary. It's definitely a moment to celebrate, there's no doubt about that. As Dr. Sridhar sir was telling, I asked him when we are felicitating so many people, how many people are there in the team? So he told nearly 90 people. So that's why it's called an institute. It's not a department, it's not a clinic. You have an institute, and with so many subspecialties and super specialties, you need large number of people across different categories, caliber and expertise. One is the doctors. And Kauvery as an institution, really we are very proud that the institute is led by the well-renowned neurosurgeon nationally, is the president of Neurological Society of India, and this Kauvery Institute of Brain and Surgery is led by Dr. Sridhar. Thank you, sir. And one of the things you will have noticed, one of the key departments which will predict the outcome after any neurological problem like stroke or anything is the critical care. I've always known neurocritical care by Dr. Ponaya. It's one of the excellent team. I didn't realize when Dr. Ponaya came and presented with such a large team. In fact, we are asking, do you need so many members in the team? But to provide this specialized care, I mean, as a surgeon we can operate, but who provides the ultimate outcome is anesthesia and the rehab and the post-op team that is provided by Dr. Ponaya and the team. And it is not that the surgeon and the physician and neurologist, of course, they are the anchors. And we have got the interventional neuroradiology and neuroimaging as well. Dr. Sriram, Dr. Satish and the team. So, and it is apart from the doctors, when we are felicitating, there is the neuromonitoring team, and then the EMG nerve conduction studies team. There are so many teams, the rehab, physician assistants. All of you are important in giving this outcome. It's not like a standalone individual clinical practice. This kind of institute can be done only in very few reputed hospitals in the country, and I'm glad that the Kauvery stands right at the top under the able leadership and also with the excellent clinical work that we do. Mr. Karthik was telling me how many lives we have touched in the last 2 years, 25,000 lives. That's not a small number, that's a very, very big number. Dr. Krish Sridhar social media handles follow panninga, there's so many patient stories. It's just not the numbers. 25,000 பேர் ட்ரீட் பண்ணிருக்கோங்கிறது கிடையாது.
how many individual lives we have touched. I personally know so many of my doctor friends and then patients got treated by Dr. Sridhar and the team with the excellent outcome. And also not only from Chennai, Tamil Nadu, this institute attracts patients from all over India and also internationally. Because globally, we all know cardiology, oncology, இதெல்லாம் well established departments, orthopedics, whereas neurosciences is still evolving department. It takes years and years to get trained in either neurology, neurosurgery or neurointerventions. And then we are fortunate to assemble this big team under one roof. That's why we are getting patients from all over the world to provide this outcome. And it's not that we want to do a good service and then establish the department and institute and walk away. And Sir has told we have done 3 international workshops. I personally, I was fortunate enough to participate in one of the workshops, minimally invasive endoscopic spine workshop. So even standard spine surgery gives good results. But what is next? There is the improvement in the technology and the expertise, and we want to adapt the new technologies, and also we want to, it's not that we want to keep it to ourselves, we want to give it to the next generation of doctors and also the other institutions as well. This training culture, the constantly learning culture, that's what keeps the institute up and alive. The standalone clinics department, they do the job and go. What is the institute? I adapt to the new technologies, new expertise, and new techniques, but I will also train the next level of people and also share our knowledge with other people. That's why the institute stands apart.